আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখব যে কিভাবে গুগল ট্রেনটি ইউজ করতে হয় বা কিভাবে গুগল ট্রেন্ড অ্যাকাউন্ট সাইন আপ করতে হয়। চলুন দেরি না করে আমরা স্ক্রিনে চলে যাই। আজকে আমাদের এই ভিডিওর টপিক হচ্ছে গুগল ট্রেন্ড ইউজ। তো আমরা আমাদের স্ক্রিনে একটি ব্রাউজার দেখতে পাচ্ছি। সেই ব্রাউজারটি হচ্ছে মাইক্রোসফট ইডিজি ব্রাউজার। এই ব্রাউজারে গিয়ে আমরা google.com দেখে ফার্স্ট টাইম সার্চ করব। এরপর গুগলের ইন্টারফেসটি আসার পরে আমরা ওইখানে গুগল ট্রেন্ডস দেখে সার্চ করলাম। গুগল ট্রেন্ডস লিখে সার্চ করার পর আমাদের গুগল ট্রেন্ডসটা ওপেন হয়ে গেল। এবং আমরা একটি কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম।